Morning, everybody. In the previous lecture, we have already discussed about the icebreaker of the poem and the total explanation of the poem. So today we have to discuss about the poem Father Returning Home, Appreciation and Poetic Devices. Father Returning Home is written by Dilip Chitre. It is probably the most famous poem by one of the famous Indian poet, that is Dilip Chitre. It is an autobiographical poem. So on this we have to discuss, or we have to get a detailed information about the poem in the appreciation. Now let us see here. Now some points are there I have described here. Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Appreciation of the poem. Title about the poem, about the poet, theme, style, special features, message from the poem, and opinion. These points are very important according to the appreciation. And in this appreciation, we have to discuss about a poem, Father Returning Home. About the title of the poem. Now the title Father Returning Home is very significant or important, we can say, or applicable. It indicates that the poet is talking about his father's monotonous routine and silent, lonely journey in the crowded Mumbai train. Now, when you take the example of any old man, so it is applicable to every old man who are not treated well at home, even they are earner. So that is the condition described by the poet here, and the title is here suitable. So monotonous means a dull life is there, uninterested life is there. So that is described by the poet here. So title Father Returning Home is applicable for the person who are commuters, जे अप डाऊन करणारे असतात, संध्याकाळी लेट येणारे, त्यांच्याबद्दल टायटल योग्य आहे. Now about the poet. Dilip Chitre is well-known Indian bilingual poet who writes in English as well as in Marathi. His themes are remarkable. He mostly writes about the alienation, disintegration and death. Now here, these are the major theme of the poet. And those are given an introduction of the writer also. रायटरच्या इंट्रोडक्शन मध्ये सुद्धा, पोएटच्या इंट्रोडक्शन मध्ये सुद्धा आपल्याला हे पॉइंट्स दिलेले आहेत की मेजर थिंग कोणकोणत्यावर त्यांनी जास्त लिखाण केलेलं आहे. एलिनेशन, ज्यांना आयसोलेट केलं जातं, घरून दुर्लक्ष केलं जातं, घरातून काढून टाकलं जातं किंवा घरात व्यवस्थित वागणूक दिली जात नाही, हा थीम जास्त करून त्यांच्या लिखाणात आपल्याला आढळतो. किंवा डिसइंटिग्रेशन अँड डेथ. आणि या कवितेमध्ये आपल्याला एक नवीन वर्ड वापरला येतो, म्हणजे इस्ट्रेंजमेंट, म्हणजे एलिनेशन, याच्यासाठी इस्ट्रेंजमेंट हा शब्द तिथे वापरलेला आहे. Next, about the poem. Now here, Father Returning Home is an autobiographical poem where the poet shows the loneliness and the world weariness of old man in the modern society by depicting a picture of his own father returning home from work. Now here, the story which is given here, or the message which is given here, or the central theme of the poem is given here, that is not applicable for the father of poet only. It is applicable to every old man who are earning, who are working, and they are not given good importance in their own family. So that is, we can say, so it is related with every old man who are not treated well at home. It is an account of any old man who does hard work for his family but leads a monotonous life where no one is there to take care of them. ते स्वतः कमाई करणारे असले तरी सुद्धा त्यांचं काळजी घ्यायला कोण नसतं, त्याच्याबद्दल थीम आहे या पोएम मध्ये, किंवा त्याच्याबद्दल ही कविता आहे. A theme of the poem. Now the central theme, what is given here, and that we have to see here. The theme of the poem is an experience and a routine of aged men. जे वयस्कर लोक आहेत त्यांचे रूटीन काय असतात त्याच्याबद्दल ही कविता आहे. दॅट इज अ थीम. द पोएम ऑल्सो डील विथ द
miseries of elderly people in big cities. The poet talks about the loneliness of his own father from the man-made world. या मानवनिर्मित जगामध्ये means this man-made world, artificial world, how the people, how old aged people are neglected, or they are living in the isolated life. So that is given here in this poem. That's why writer say the poem also deals with the miseries of elderly people. म्हणजे दुःख आणि यातना कसे सहन करावे लागतात या आधुनिक जगामध्ये, या आधुनिक युगामध्ये, या मानमेड किंवा मानवनिर्मित जगामध्ये जी म्हातारे लोक त्यांना कसा त्रास दिला जातो किंवा त्यांची कोणीही काळजी घेत नाही याच्याबद्दल. दॅट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. आता इथं म्हटलेलं आपण कशा कोणत्या आपण ओळीवरून सांगू शकतो की त्यांना घरी त्रास होतो. बिकॉज when he was at home, घरी गेल्यानंतर by doing hard work, he was late in the evening, he reached at home. घरी पोहोचल्यानंतर he was having a tea, but it was a weak tea. जसं जो चहा बनवलेला असेल तो गरम सुद्धा करून देत नव्हतं कोणी, आणि he had to eat स्टेल चपातीज म्हणजे बासी भाकरी जी असेल, शिळी भाकरी असेल ती त्यांना खावी लागते. याच्यावरून आपण सांगू शकतो की दे आर नॉट ट्रीटेड वेल एट देअर ओन होम. आणि त्याच्यानंतर दुसरा शब्द त्याने एक सेंटेन्स वापरलेला आहे, ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मॅन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅनमेड वर्ल्ड. ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मीन्स टू थिंक डीपली. एक गहन विचार करण्यासाठी त्यांना टॉयलेट मध्ये किंवा बाथरूम मध्ये जाऊन स्वतः विचार करावा लागतो. याचा अर्थ आपण समजू शकतो की नो वन इज रेडी टू टॉक विथ देम और शेअर देअर फिलिंग विथ देम अँड दे आर लिव्हिंग लोनली लाईफ. आणि दुसऱ्या सेंटेन्स मध्ये मॅच इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मॅनमेड वर्ल्ड, या मानवनिर्मित जगामधून त्यांना वेगळं कसं केलं जात आहे याच्याबद्दल सुद्धा हे आपण थीम म्हणू शकतो इन दिस पोएम. Now next, style of the poem. Style means nothing but the language which is used in the poem. I think already we have discussed in some previous poems. The father returning home is written in a free verse with no particular meter or rhyme scheme followed. The language is easy and simple but full of symbolic expressions and poetic device like a simile. It is in the form in the first person narration where the poet or the speaker narrates how his father returned home and what he does thereafter. Now here father returning home is written in the free verse. Free verse means there is a no rhyming scheme, particular meter सुद्धा नाही, rhyming scheme नाही, but the language is very easy to understand. जी भाषा वापरलेली आहे, the language which is used in the poem, it is very simple to understand. Only few words are new words here. And symbolic expression. Now what are the symbolic expressions that you have to see here? आता symbolic expressions इथं काय काय दिलेले आहेत. आता symbolic expression मध्ये त्यांनी one of the sentences given like simileचे example इथे दिले त्यांनी. Now I can see him getting off the train like a word draw from a long sentence. त्यांनी इथं काय सांगितलेलं आहे म्हणजे त्यांच्या वडिलांची तुलना कोणाशी केलेली आहे, जसं एखाद्या लांब सेंटेन्स लॉंग सेंटेन्स असेल त्या सेंटेन्स मधून जर एखादा शब्द काढून टाकला तर त्या वाक्याला काही फरक पडत नाही. तसं त्या ट्रेन मधून वडील गेट ऑफ झाल्यानंतर उतरल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला काही फरक पडत नाही. दॅट इज डिस्क्राइब हियर बाय द पोएट. ही सेज दॅट his father gets down just like a word drop from a long sentence. The poet indicates now here unimportant, his father is no crowd in the train. It does not really like make any difference whether he got down or not. ते ट्रेन मधून उतरले काय आणि ना उतरले काय याला याच्या कुठल्याही कोणाला काही फरक पडत नाही. That is the style used here. And special features. What are the special features used are here by the poet here? Because every poem has some kind of special features. So in this poem also some special features are there. In that the poet has used a special effects of a visual imagery to describe the theme of the loneliness. The loneliness जो आहे तर loneliness जी theme आहे ती theme describe करण्यासाठी त्यांनी काही वर्ड्स वापरलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो इमेज ऑफ लोकल ट्रेन. मुंबई लोकल ट्रेन आहे तिचे इमेज वापरलेले आहे. सो यार लोनलीनेस काय आहे, हेवी क्राउड इज देयर इन द ट्रेन. ट्रेन मध्ये खूप गर्दी दिसते आपल्याला, बट नो वन इज टॉकिंग, कोणीही बोलत नाही. मीन्स हियर एलिनेशन.
ignorance, loneliness is here. याच्यामुळे आपल्याला काय दिसतंय, लोनलीनेस दिसतोय. इथं चित्रच आपल्याला त्या बुक मध्ये दाखवलेलं आहे. सो इट इज द one of the image of a local train. It shows the loneliness and the alienation because no conversation is there between these people. All these are commuters. सगळे commuters आहेत परंतु कोणीही कोणाशी बोलत नाही. So here it is shows that loneliness is there. And then late in the evening. Late in the evening means his father is doing his work from early morning to the late in the evening, and while he was returning by the train, in the train also he did not get a place to relax. त्यांना रिलॅक्स व्हायला तिथं जागा मिळत नाही. त्यांना ट्रेन मध्ये जमतेम जागा भेटते परंतु रिलॅक्स व्हायला सुद्धा जागा मिळत नाही. and he is tired for doing work for a whole day. So this is also one of the image, means one of the thing. Late in the evening म्हणजे काय, ते खूप काम करतात हे दर्शवण्यासाठी त्याने काय म्हटलं, लेट. फक्त इव्हिनिंग शब्द सुद्धा वापरू शकले असते परंतु त्याने काय यूज केलेला आहे, लेट इव्हिनिंग म्हणजे रात्री संध्याकाळी. परंतु काय म्हटले त्यांनी, लेट म्हटले. याचा अर्थ काय, ते खूप वेळापर्यंत काम करत असतील. अँड देन येलो लाईट, येलो लाईटचा सिम्बॉल वापरले त्यांनी. सो येलो लाईट इज अ सिम्बॉलाइज दॅट. येलो लाईटचा सिम्बॉल जर आपण विचार केला, देन हियर येलो लाईट did not show any progress or it shows the dullness is there. येलो लाईट कशाचं प्रतीक आहे, डलनेसचं प्रतीक आपण येलो लाईटला म्हणू शकतो. पोएट हॅज यूज अ सेंटेन्स हियर इन येलो लाईट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इमेज यूज बाय द पोएट हियर. So the yellow light is not the best thing either on a promote or any cheerfulness is there. No happiness is there. It is not indicator of happiness. Then unseeing eyes. ज्या डोळ्यांना व्यवस्थित दिसत नाही. सो हियर इट शोज द ओल्ड एज. हियर काय म्हटले त्यांनी, इथं हे वय झालेला व्यक्ती आहे, ओल्ड एज पीपल आहे हे दाखवते, ओल्ड एज पर्सन आहे हे दाखवते. इथं अनसीइंग आईज मीन्स इन द ओल्डन एज वी कुड नॉट सी प्रॉपरली. जे ओल्ड व्यक्ती असतात ते व्यवस्थित दिसत नाही, त्यांना नजर कमजोर होते बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल विकनेस. अँड पुन्हा काय म्हटले, डिम्ड आईज आर रिमार्केबल. डिम्ड आईज म्हणजे काय, ज्यांना क्लिअरली दिसत नाही, व्यवस्थित दिसत नाही, त्यांना काय म्हटले त्यांनी, डिम्ड आईज. सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स or imageries are used here to describe the theme of the loneliness. That is image of local train, late in the evening, yellow light, unseen eyes, dim eyes are the remarkable images used to describe the theme of the poem. Now next, the moral or the message from the poem. Moral काय याचा, तर बघूया what lesson we can learn from the poem that is given here. The poem is significant in many ways as it depicts the pathetic picture of a lonely man in the metropolitan city. And mostly this is happen in the metropolitan city. metropolitan city मध्ये लोकांवर कसा अन्याय केला जातो किंवा म्हाताऱ्या लोकांना कसं महत्व दिलं जात नाही. The real picture of their pathetic condition, त्यांची दयनीय जी अवस्था आहे ती कवीने इथे डिस्क्राइब केलेली आहे. Now next, the poet takes us towards the behavior of the family members and indirectly expect an improvement in the behavior and inspire to appreciate their hard work of elderly people. Now here indirectly what did you want to say, किंवा आपल्याला याला याच्यातून काय शिकायला मिळतं, पोएट आपल्याला कुठे घेऊन जात येतं, कवी आपल्याला कुठे घेऊन जात आहेत, indirectly he expects from us that we should behave well with them, we should treat with them, or we should inspire them and we should appreciate their hard work. असं कवीला कदाचित म्हणायचं असेल आणि त्यामुळे त्यांनी कदाचित ही कविता इथे डिस्क्राइब केली असेल. आणि हा मेसेज सुद्धा आपल्याला मिळू शकतो की we should obey our old ones, our grandparents, we should appreciate their work, we should spend time with them. That we can learn from this time or from this poem. आपण या कवितामधून काय शिकायला मिळतो, we should means improvement must be there in the behavior with the people, old people or old one to, and we should inspire them. त्यांना आपण काय केलं, इन्स्पायर केलं पाहिजे त्यांना आपण, और इनकरेज केलं पाहिजे, और टू अप्रिशिएट देअर हार्डवर्क. त्यांचं हार्डवर्क करत असतील तर हार्डवर्क आपण काय केलं पाहिजे, रिअली अप्रिशिएट, अँड देन दे विल बी व्हेरी हॅपी and they will be not living a life like alienation. म्हणजे जे आयसोलेटेड लाईफ आहे किंवा लोनली लाईफ ते जगणार आहे जर आपण त्यांच्याशी व्यवस्थित राहिलो तर. दॅट इज द मोरल ऑफ और द मेसेज फ्रॉम द पोएम. Now next, opinion. What is the opinion of the poet here? This poem is autobiographical in nature. The poem draws a picture of a
लोनली फादर इट वेल अंडरस्टूड बाय द रीडर्स. आणि कदाचित सगळी ठिकाणी आपण वाचल्यानंतर, कविता आपल्याला लर्न केल्यानंतर, वेन यू गेट द थीम ऑफ द पोएम, वी गेट that or we observe in our surrounding also this thing is happen. आपल्या सराउंडिंग मध्ये सुद्धा अशा गोष्टी होत असतील, तर कवीला कदाचित त्यांच्या समस्या आपल्याला जाणून द्यायच्या असतील, की जी म्हातारी लोक असतात, ओल्ड वन असतात, who are working but still they are not given importance in their at their own home, that is given here, and that is the opinion of the poet. Now poetic devices. Now I can see him getting off the train like a world drop from a long sentence. Now here, direct comparison is there by using a word like. So it is simile poetic device. Why? Father getting off the train is compared with a world drop from the sentence. म्हणजे वडील ट्रेन मधून उतरतात त्या डायरेक्टली कोणाशी तुलना केलेली आहे, एखादा शब्द, एखाद्या लॉंग वाक्य, लॉंग सेंटेन्स त्याच्यामधून काढून घेतलं, त्याची डायरेक्ट कंपॅरिझन केलेले. दॅट्स वाय इट इज सिमिली पोएटिक डिव्हाइस. माय फादर ट्रॅव्हल my father travel in the sorry to disturb you. My father travel on the late evening train. Now here it is alliteration. Why? Sound is repeated in the word travel and train. Suburb slide past his unseen eyes. Here S is repeated twice in the sentence, so it is also the example of alliteration. Listening to the static on the radio. Static this it is a symbol of sound. एक आवाजाचं प्रतीक आहे static आवाज. That's why here onomatopoeia, that is the poetic device used by the poet here.